but Mesopotamia. The story of writing, astronomy, and law. The story of civilization itself begins in one place. Not Egypt, not Greece, not Rome, but Mesopotamia. Mesopotamia is an exceedingly fertile plain situated between the Tigris and the Euphrates rivers. We are the first, not the second, the third, or the fourth. We aren't nomads anymore. We are the fathers of the human race. We are Mesopotamia. The first empire, setting precedents in art, science, math, technology, and governance, which all empires after us followed. While all of the ancient world was nomadic, we established one of the greatest empires known to man. Hi there, I'm John Green. You're watching Crash Course World History, and today we're going to talk about Iraq. No, you purportedly smart globe. We're going to talk about Mesopotamia. I love Mesopotamia because it helped create two of my favorite things, writing and taxes. Why do I like it? It's explored a lot in some of our greatest art, like the Beverly Hillbillies and Deliverance and the showdown between Enkidu and Gilgamesh in the Epic of Gilgamesh. Gilgamesh is one of the oldest known works of literature, and I'm not going to spoil it for you. There's a link to the poem in the video info, but suffice it to illustrate the importance of writing. But let's just make 3 points here. First, writing and reading are things that not everyone can do, so they create a class distinction. This trading eventually led Mesopotamia to develop the world's first territorial kingdom, which will become very important. These days, most people live in the city. They read and write, they pay taxes, they use technology, and they have specific professions and particular jobs. That's part of what we call civilization, and we owe it all to Mesopotamia. What we call Mesopotamia covers of 3 great empires, Sumer, Babylon, and Assyria. The story of how these 3 great cities grew, flourished, and faded is being told at the Manarat al-Sadiyat in Abu Dhabi through the Splendors of Mesopotamia exhibition. It's a dramatic story of power and politics, conflict and city life, told through a series of stunning objects on loan from the British Museum and Al Ain National Museum. There are dramatic carved panels retelling the stories of battle, but there are also delicate jewelry and domestic objects that tell a story of individual people and their home life. And there are tablets, seals, and inscribed stone that demonstrate how administration and the recording of transactions were fundamental to the cities. There's also a room of finds. Exhibition hints at how knowledge has been passed from the ancient to the modern world, particularly in the areas of science, communication, art, and literature. It was the blueprint for the way many of us live now. Not for nothing do many people regard Mesopotamia as the true cradle of civilization. The splendors of Mesopotamia is more than just a stunning window into our own past and narrative of how we've come to live the way we do. Through guided tours, seminars, and workshops for adults and children, the exhibition aims to bring visitors closer to Mesopotamia. Here at the Assyrian Friezes workshop, kids can draw their own Mesopotamian narrative inspired by the reliefs of the Assyrian palaces using clay and plaster of Paris. This is the first time you do this? Yeah, me too. Wow. The last of the great Mesopotamian empires lasted until about 2,000 years ago. The succession of city-states and empires around them thrived in the region. And we see the legacy all around us in today's cities and the urban life so many of us lead. Mais longtemps avant Babylone, il y a 5 ou 6 000 ans, une autre civilisation remarquable a vu le jour dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Les Sumériens possédaient une culture exceptionnellement avancée. La liste de ce qu'ils ont créé ou inventé n'a rien à envier à nos sociétés modernes. Ils ont mis en place le premier système politique à 2 assemblées, le premier système scolaire, et l'on pourrait citer des tas d'autres choses.
Il faut donc se demander où ont-ils pris toutes ces idées. Je pense qu'il faut se tourner vers les anciens Sumériens eux-mêmes et écouter attentivement ce qu'ils ont à nous dire et qu'ils ont répété à maintes reprises. À savoir que leur civilisation leur avait été... Work of literature, the Bible. First, the story of Abraham and Sarah. We'll travel from the ancient Babylonian city of Ur, which is in modern-day Iraq, north to the city of Haran and promises. What was so special about Abraham and Sarah, who were chosen to give birth not only to a great nation, but also to one of the most inspirational spiritual revolutions of all time? Actually, Sarah were quite human, and even though he questioned and from time to time challenged the will of God, Abraham continued to exhibit faith, gratitude, and a unique loyalty to God on such a monumental scale that he deserves to be called, as he is, the father of us all. Our story begins in the city of Ur, in what is today Iraq. Here is where Abraham and Sarah spent their early years, about 2,000 years before the birth of Christ. The concept of one God had not yet been widely accepted, and they were surrounded by people who worshipped idols. السلام عليكم. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء في العراق، السلام لكم. وأخيرا سوف أكون بينكم في غضون أيام قليلة. إني أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل. وتدفعني الرغبة في أن نصلي معا ونسير معا تحت راية أبينا إبراهيم الذي يجمع في عائلة واحدة المسلمين واليهود والمسيحيين. المدينة الأثرية الخالدة التي وإقامة القداس والخطاب قرب بيت النبي إبراهيم والصلاة من أجل أبناء وبنات إبراهيم بمشاركة كافة الديانات والطوائف في العراق. من هذا المكان؟ من هذا المكان أتى الإيمان. هنا بدأ الإيمان، هنا بدأ التوحيد. أرض أبينا إبراهيم. وتعطى الفاتيكان ميدالية تضم مجموعة من معالم العراق ورموزا عراقية، من بينها الأهوار والنخل ونهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى رسم يشير إلى النبي إبراهيم وهو يغادر مدينة أور الكلدانية الأثرية التي ولد فيها وفقا للروايات التاريخية. ويصدر الفاتيكان هذه الميدالية التي يقدمها البابا إلى بعض البلدان التي يزورها، وتعتبر رسالة يفصح عن مضمونها بابا الفاتيكان عند زيارته البلد أو المنطقة المعنية. العراق حيث مبعث نبينا إبراهيم وملتقى الديانات السماوية، ويجب أن يكون منارة الاعتدال وواحة للاستقرار والسلام والحوار. وأخبر البابا الرئيس العراقي صالح بأنه يريد بطاقة هوية عراقية تعرفه على أنه سليل النبي إبراهيم. I have no idea. I wouldn't think Babylon is a geographical city necessarily, although the river Euphrates is mentioned in Revelation. Babylon, I think, is a great world city, probably controlling all the nations, and in its final manifestation, it could center in a single city in the Middle East, not Europe. Certainly, I don't think directly America, although Babylon is the mother of us all. That would take us back to the ancient Tower of Babel when all the confusion started. So Babylon then has a number of meanings. Figuratively speaking, it would be a world system, particularly a commercial system, because we know that when Babylon falls, suddenly at the end all the shipmasters and merchants are going to weep and wail when Babylon is suddenly destroyed. In a broad... العراق أصل الحضارة بالمنطقة. أنا ما بعتبر إنه هويتنا عربية، بعتبر إنه نحن هون بهذا الهلال. العراق هو أرض الحضارة بكل الكرة الأرضية، فإذا كان حدنا كيف ما بدنا نحبه. أول حالة مدنية، أول شريعة، أول لغة، أول فهم.
انطلقت من أرض العراق، فليش ما بدي أحبه أكتر من كده؟ أنا بحبه أكتر من لبنان يعني. الحقيقة أنا برتاح بس أكون بالعراق وبنسى إنه أنا لبنانية وبالعراق، بينما ما في بلد بالعالم ما بحس فيه بغربة يعني. العراق عراقية، العراق عراقية. لما كان في سومر وأكاد وأشور بالعراق نحن قبل كل هول العالم. Mesopotamia. Baghdad, city of temptation, home of fiery adventure, daring romance, turning the 1001 nights of story into 1001 thrills, as ruler and rogue, slaver and sinner, fight for the forbidden Scheherazade. Scheherazade, you shall not return to Baghdad now. You will ride with me beyond the river. Behold this damsel. I have 90 dinars bid. Or here 100. See, gentlemen, I remove the veil. Take your men and search every house in the city if need be. But find Scheherazade and bring her here. Get off! Get off! Arabian Nights, produced by Walter Wanger and starring John Hall, Maria Montez, Sabu, with Leif Erikson, Billy Gilbert, Shemp Howard, and the beauties of the harem. You'll thrill to the slave market, the torture rack, blazing battles, in a story rich and exotic as the East itself. Now, my brother, you condemn me to the slow death. Yours shall be swift and sure. منطقة الكوفة سواء النجف أو كربلاء هي مهد الأنبياء. نعم. مركز حركة الأنبياء. إبراهيم ونوح وأغلب الأنبياء كان مركزهم هو الكوفة. نعم. لهالسبب ستعود هي عاصمة الإمام المهدي عليه السلام. جئت من بلد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بلد الإمام المهدي الذي شاءه الله عز وجل أن يكون عاصمة. امتلأت رئتي بعبير النجف الأشرف وبعبير كربلاء المقدسة وعبير أهل البيت عليهم السلام في العراق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. العراق خاف البعض نسى شنو العراق، وأول حضارة أقيمت في العراق وأول إنسان عاش في العراق. حينما كنا نطرحها كمؤسسة دينية كانوا يعيبون علينا بعض الشباب، يقولون لا أنتوا تبالغون، أنتوا بكل شيء تبالغون. نقول لهم العراق مقدس،
العراق مبارك عند الله. وجود قبر آدم عليه السلام بالنجف الأشرف إلى دلالة كبيرة. اقرأوا تاريخ العراق. هذا الرجل باحث وليس عراقي، وبوثائق وبدلائل يكشف أن جنة عدن وين؟ بالعراق. العراق كل رقعة كل شبر من يحمل دلالة. عراق خير الله في العراق، أنبياء الله في العراق، أولياء الله في العراق. The story of writing, astronomy, and law. The story of civilization itself begins in one place. Not Egypt, not Greece, not Rome, but Mesopotamia.